Hello my 10 students, I'm going to share this video for you guys. So இதில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சயின்ஸ் லெசன்ஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்ல ஒவ்வொரு பார்ட் பை பார்ட்டாக பார்க்க போறோம். ஸோ சயின்ஸ் உங்களோட புக்கில் இருந்து பார்த்தோம்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். ஸோ இதில் பார்ட் 1 பார்ப்போம். ஓகே, இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தோம்னா you can understand the cause of motion. அப்புறம் இனர்ஷியால என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் நியூட்டன் 3 லாஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன லாஸ் அப்படி பார்க்க போறோம். அப்புறம் நியூட்டனோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அப்புறம் ஃபோர்ஸ், மொமெண்டம், இம்பல்ஸ் இதோடைய டெஃபினிஷன்ஸ். அப்புறம் மாஸ்னா என்னது, வெயிட் என்னது. நம்ம மாஸும் வெயிட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், பட் மாஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வெயிட். இதை நம்ம பார்க்க போறோம். வெயிட்லெஸ்னஸ், பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்வர்சேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம், அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன், அப்புறம் ஜியோட கிராவிடேஷன் வேரியேஷன்ஸ் என்னன்னு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம். ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்ரிலேட்டட். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குதுன்னா இட் வில் பி ரிமைன் ரெஸ்ட். சம் மோஷன் அதுக்கு கொடுக்கும்போது, ஃபோர்ஸோ புஷ்ஷோ அதுக்கு கொடுக்கும்போது இட் வில் மூவ். ஸோ the body வந்து it cannot be in the state of ரெஸ்ட்லயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு பாடி it cannot be in the state of motionலயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So these things, rest and motions are interrelated. Next point பார்த்தோம்னா, ஒரு பாடி will be முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், it will be remain in the state of rest unless until the motion will be given. அதாவது என்ன மோஷனா, ஒரு புஷ் இல்லைன்னா ஒரு புல் அது கொடுக்கும்போது தான் it will move. So body will be remain in the state of rest or in the state of motion until it will be given pull or push. Next point பார்க்கலாம். இந்த pull and push எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? So to have a change in the body, to change in the ஒரு மோஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த பாடியை வந்து அது ரெஸ்ட் கொண்டு வரும், ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பாடியை அது மோஷன் கொண்டு வரும். இன் திஸ் கேஸ் தேர் வில் பி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஆல்சோ. ஓகே, இந்த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபோர்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை 3 laws of motion by Sir Isaac Newton. ஸோ புஷ்னா என்னது, away from us. நம்ம கொடுக்குற நம்ம முதல்ல வந்து புஷ் புல் அப்படின்றதுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும். புஷ்னா என்னது, நம்மளை விட்டு அவேல பண்றதுதான் வந்து நம்ம புஷ். புல்னா என்னது, நமக்கு டுவர்ட்ஸ் அஸ் இழுக்கிறது, தட் இஸ் புல். ஓகே, இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்றத நம்ம எதுல படிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, என்ன சப்ஜெக்ட்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெக்கானிக்ஸ். So mechanics is the branch of physics that deals with the effect of force on bodies. It is divided into 2 branches, namely statics and dynamics. So statics na enadhu, or body வந்து which remains in the state of rest under the action of forces. இதா ஒரு action of forceல அந்த body வந்து remain ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ்னாவே நமக்கு அது ரெஸ்ட் அப்படின்றது ஞாபகம். ஸோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் which is rest. Dynamics means the moving bodies are under the action of force. Or body continuously it will be in the state of motion in the action of force, that is called dynamics. Dynamics can be divided into 2. One is kinematics and kinetics. Kinematics deals with the motion of bodies without considering the cause of motion. அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் வில் பி இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன், அது வந்து என்ன பண்ணாது, மோஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணாது அப்படின்றது தான் வந்து கைனமெட்டிக்ஸ் சொல்றேன். கைனெட்டிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் த மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் கன்சிடரிங் த காஸ் ஆஃப் மோஷன். எந்த ஆப்ஜெக்ட் அதை வந்து ஒரு மோஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அது வந்து அது கன்சிடர் பண்றது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து அரிஸ்டாட்டில் யாருன்னா கிரீக் பிலோசபர் அண்ட் சயின்டிஸ்ட். இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் எர்த்லி பாடிஸ் இஸ் ரெஸ்ட். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நேச்சுரல் ஸ்டேட் ஆஃப் எர்த்லி பாடிஸ் இஸ் ரெஸ்ட். ஒரு எர்த்லி பாடிஸ் வந்து நம்ம மோஷனை கன்சிடர் பண்ணாம இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணுது, எர்த்லி பாடிஸ் இஸ் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாங்க, அரிஸ்டாட்டில் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட்
He stated that a moving body naturally comes to rest without any external influence or force. Such motions are termed as natural motion. That is force independent. The force independent இருக்கணும். Next point என்ன சொல்றாங்க, he also proposed that a force, a push or a pull is needed to make a bodies to move from their natural state and behave contrary to their own natural state called as violent motion. இது வந்து force dependent. Next என்ன சொல்றாங்க, when two different mass bodies are dropped from a height, the heavier body falls faster than the lighter one. This is true. ரெண்டு ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட், ஒரு பால் ஒரு ஃபெதர் நம்ம போடும்போது எது ஃபர்ஸ்ட் வந்து விடும், எது ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விடும். லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் தான் ஸ்லோவாக தான் வந்து விடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேலிலி என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். The natural state of all earthly body is either the state of rest or the state of uniform motion. இதே வந்து அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, all natural state of earthly body is at rest தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து கலிலி என்ன சொல்றாங்க, all natural state of earthly body is either the state of rest or the state of uniform motion. எப்படி இருக்கலாம், ரெஸ்ட்லயும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷனாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், the body in motion will continue to be in the state of motion as long as no external forces apply. ஒரு பாடி வந்து it will be in the continuous state of motion. அது போய்கிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் it will be in the state of motion அப்படின்னு சொல்றாங்க. When a force is applied on body, they resist any change in their state. This property of bodies is called inertia. ஒரு பாடி மேல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது they will resist a change. எதர் வந்து மூவிங் இப்போ ஆயிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகலாம், இல்ல ஸ்டாப் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலாம். அப்போ ஏதோ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது இல்லையா, அந்த சேஞ்ச் தான் என்ன சொல்றாங்க, inertia. Next point, when dropped from a height in vacuum, bodies of different size, shape and mass fall at the same rate and reach the ground at the same time. Okay, நம்ம முன்னாடி அரிஸ்டாட்டில் என்ன பார்க்குறோம், ரெண்டு பாடிஸ், ஒன்று ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட், ஒன்று வந்து லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட். ரெண்டும் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம், லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து லேட்டாக வந்துடும், ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்டாக வந்து விழும். ஆனால் வேக்யூம்ல இருக்கும்போது ஹெவியர் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, எனி ஷேப், எனி சைஸ், எனி மாஸ், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே ரெண்டுமே சேமாக தான் வந்து விடும். It will same at the same time only drop அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். Next, what is inertia பார்க்கலாம். While you are traveling in a bus or in a car, when a sudden brake is applied, the upper part of your body leans in the forward direction. Similarly, when the vehicle suddenly is moving forward from rest, you lean backward. This is due to any body would like to continue to be in its state of rest or in the state of motion. This is known as inertia. So imagine that you are traveling in the car. So when you are giving a sudden brake, you're sitting straight up and you're just driving the car, and suddenly something is crossing before you. What you will do? You suddenly push the brake button. So suddenly you are giving some force. So in that time, what will happen? Without unknowingly, you suddenly fall frontward. Okay. This state is called inertia because you are in the state of rest. You are driving very slowly and you are sitting well. And if you have a sudden brake, there's some change in your car. So what will happen? You suddenly fall towards forward. So there is a change. In that change, the rest body become motion. So in this change is called inertia. The inherent property of body to resist any change in a state of rest or the state of uniform motion unless it is influenced upon by external unbalanced force is known as inertia. So இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்துடலாம். இந்த ஆக்டிவிட்டியில என்ன பண்றோம், ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கணும். அந்த கிளாஸ் டம்ளர் மேல ஒரு கார்ட்போர்ட் வச்சிருக்கோம். அந்த கார்ட்போர்ட் மேல கீப்பிங் அ காயின். Suddenly you're giving a flick.
கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, நாட் ஸ்லோலி, ஒரு ஃபாஸ்டா ஒரு குயிக்கா ஒரு ஃபிளிக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, this coin will fall into your tumbler. So why this happens? Because the coin still remain in the state of rest. அப்போ இதுக்கு ஒரு sudden ஒரு change நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, that coin will fall into the water. It will not come along with your cardboard. Next, types of inertia. Types of inertia. First, inertia of rest. The resistance of a body to change its state of rest is called inertia of rest. ஒரு body ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அந்த ரெஸ்ட்ல இருந்து அதோட சேஞ்சஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா, அப்போ அது வந்து it resists the change in the body. அதுக்கு that is called inertia of rest. Inertia of motion. The resistance of a body to change the state of motion. ஒரு பாடி வந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருக்குது, அந்த மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் inertia of motion. Next, inertia of direction. The resistance of a body to change its direction of motion is called inertia of direction. So imagine that you are traveling in a bus. And when you are turning towards your right, what will happen? It will fall towards your left. So this is the still you are remaining in one direction. When the change in the direction, you will fall towards the other direction. That the body resists change. So that is called inertia of direction.